ευχαριστήσω που ήρθατε απόψε στην εκδήλωση του Ιονίου Κέντρου. Το Ιόνιο Κέντρο, ξέρετε, είναι στα Μεταξάτα, παντρεύει στα Μεταξάτα. Είναι το Ιόνιο Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού. Καλοί καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, επίσης πανεπιστήμια και φοιτητές, και κάνει σημαντικό έργο από ό,τι θα έχετε παρατηρήσει μέχρι τώρα. Έργο ποιότητος και κουλτούρας, προσφέρει έτσι μια μεγάλη προσφορά στο νησί της Κεφαλονιάς. Στην απόψινή παράστασή μας, καταρχήν πριν ξεκινήσω να σας παρουσιάσω τους καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος απόψε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο Κεφαλονιάς γιατί μας έδωσε την δυνατότητα να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τους καλλιτέχνες μας στον χώρο και τους ανθρώπους οι οποίοι πάντα μας βοηθούν στο να στήσουμε μια παράσταση εδώ και εργάζονται στο πλευρό μας κάθε φορά που έχουμε μια παράσταση. Σήμερα λοιπόν έχουμε 3 διαφορετικούς καλλιτέχνες οι οποίοι θα μας κρατήσουν συντροφιά και θα παρουσιάσουν το έργο τους. Πρώτα είναι η κυρία Λίντα Σακώσιο, η οποία είναι από την Καλιφόρνια, συγκεκριμένα ζει στη Σάντα Μπάρμπαρα. Η επόμενη καλεσμένη μας είναι η Νερίσα Τούνεσεν, η οποία είναι χορογράφος, είναι καθηγήτρια χορού και επίσης είναι και ερευνήτρια. Θα δείτε στο έργο της μια πλαστικότητα στην έκφρασή της. Ο τρόπος που εκφράζεται είναι όπως το ποτάμι που κυλάει και ρέει και έτσι να μεταφέρει και την ενέργεια προς τα μας. Και είναι και ο Νίκολας, ο οποίος είναι ο ποιητής μας, ο Νίκολας Σκάντελβίτ, ο οποίος είναι Ιταλο-Αμερικανός, είναι ποιητής, είναι ερευνητής και έχει σπουδάσει επίσης και visual arts. Προσπαθεί να δώσει στα έργα του μια μουσικότητα, μια λυρικότητα, έχει έντονο το συναίσθημα που παρουσιάζει. Προσπαθεί να συνδυάσει, να παρουσιάσει τη γλώσσα μέσα από τη ζωή ή τη ζωή μέσα από μια ειδική γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί. Θα καλέσω την κυρία Ζωγραφιά Μινέτου, η οποία είναι διευθύντρια και εκπαιδευτικός του 6ου Δημοτικού, να πει τη δική της την οπτική γωνία σχετικά με την τέχνη. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Σοφία Κακάδη που μου έδωσε το βήμα να πω 2 λόγια από την άποψη της εκπαίδευσης των παιδιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν ολόπλευρη ανάπτυξη. Είναι πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο αυτό. Γι' αυτό και πέρα από τα μαθηματικά, τη γλώσσα, την ιστορία, θα πρέπει να τους δίνουμε ευκαιρίες να εκφράζονται μέσα από τις εικαστικές τέχνες, την πλαστική, την πλαστελίνη, τα χρώματα, το χορό και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τις καλές τέχνες. Καλησπέρα και από μένα, αγαπητοί φίλοι και φιλότεχνοι. Ευχαριστώ την Σοφία Καγκάδη για την πρόσκληση να μιλήσω σε αυτή την εκδήλωση για την τέχνη. Και πρέπει να πω ότι, να θυμηθώ τα λόγια του Πάμπλο Πικάσο, ότι για την τέχνη δεν πρέπει να λέμε πολλά πράγματα. Πρέπει να αφήνουμε τις αισθήσεις να λειτουργούν, το βλέμμα, τη μουσική, τον ήχο, να μας πλησιάζουν και να μας δίνουν απαντήσεις για όλα αυτά τα οποία αισθανόμαστε. Thank you, Kefalonia, distinguished members, bulwarks of the arts, so to speak, for that lovely introduction. I'm going to read a sequence of 7 poems that have been composed here on this island and revised only here on this island. And I think that's kind of interesting in the sense that they're fundamentally wrought out from me on being here in this time and space. The earth got me out of bed, so to speak, to lie here in the west of Greece with that same aphoristic lilt caught in my throat, with the clouds seen as they are set between 2 French doors, thickening in the almond tree. With a touch of swallow in the sky's serrate margins, the dawn is tasseled
with vowels, sowing pandemonium in my throat. And then you conceded to kiss me back at terminal's end, all mouth with our one want, shuddering against the metric of tongue. In thinnest air, the pilot's modeled language put me in the mind that maybe I am wrong for leading this other life, for turning the meter of airport clatter into romance. Those last 10 seconds, parting in silence, kept the humane number of measured time, quiet, now awakening unnameable wants in me, our shared tongue hungry for the silence of bed, for the shrouded forest in quiet. Thus, it seems correct, spring's depth, holding revel, should lead me here, sprawled out in an obstreperous shape, my eyes finding that fallen letter. The mouth of the earth has opened, incorporeal, of course. I am trying to swallow that letter's corrupted blank. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ευχαριστούμε και εμείς που μας καλέσατε απόψε εδώ. Κυρία Σοφία μας έχει αγκαλιάσει και μας ασχολεί. Είναι πολύ όμορφα τα πράγματα που κάνει και μας αρέσουν σε όλα τα παιδιά όλα αυτά τα καινούρια και τους καινούριους ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει από τότε που γνωρίσαμε το Ιόνιο Κέντρο. Αργήσαμε, αλλά πιστεύω καλή αργά παρά ποτέ. Και εγώ λοιπόν είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω μια νεαρή χορογράφο και χορεύτρια από την Αμερική, που ο τόπος μας και οι άνθρωποι μας της δικιάς μας κοινωνίας εδώ της Κεφαλονιάς την έκαναν να βγει από το σκοτάδι της εσωτερικής της φυλακής και να κάνει την ιδιαιτερότητά της ταλέντο, μετατρέποντας την περιθωποίηση που έζησε, που ζει μάλλον στην κοινωνία της Αμερικής, σε φωνή και δύναμη μέσα από την κίνηση του σώματός της. Μια κίνηση που μας προσφέρει ο χορός, η εκπαίδευση του χορού και η αγάπη στο χορό και στις τέχνες. Σας παρουσιάζω την Νερίσα του Νεσέν. Welcome, Νερίσα. Suddenly he did submit the proposal, and they took the fountain from the European Union, from the state, I don't know exactly from who, but
They told me, Sophia, your career is ending in the school, we are repairing the school. So I had no more studio in the school. And they did really repair the school. Still is, okay, it's gone. We had a very, very good teacher. Yeah. He was the case of the teacher. I never met in my life until today other teacher or professor or any other person like him. Not even in the university or in the universities of my kids. I never met such a person ever. He was a man from northern Greece, and he was booked through the wars. But he had such a moral behavior, and he was trying every day with the lessons of the school to give us something like value every day of his life. And some of the kids, we didn't understand the gravity of the teaching, at the time at least. But we understand now, of course, and at least me, I'm really grateful. Suddenly, I was more than 30 years old when in the news we saw that this teacher had an accident and he died in the evening Greek news. And I was shocked because I was planning, I had little kids at the time, and I was planning to go and find him and tell him, please, I don't want to teach my kids grammar or mathematics or lessons or anything. I just want you to come once a week, or I will come to you with my kids. I want my kids to hear what you're teaching us. Not lessons, just behavior, just values. Thank you. We would like to thank you, Melissa, for being inspired. And for us, it's the first time we see a performer being inspired by speech or words or describing. What we have seen is like all the difficulties and the agony of life you are expressing through your body and your soul and your mind, and it's wonderful. Thank you so much. Thank you for having us. Hello, and thank you for being here, and it's my honor to share my work with you, and it's been a wonderful time so far on this beautiful island, very inspiring. Poems by Adrienne Rich, and I'll read her poem to you. Axel, the air's beaten, like a drumhead here where it seldom thunders. Dolphin, lightning, leaps over the bay, surfers flee, crouching to trucks, climbers hanging from pitons in their night hammocks off the granite face, wait out an unforetold storm, while somewhere in all weathers you're crawling, exposed, not by choice, extremist, hell-bent, searching your soul. Oh, my terrified, my obdurate, my wanderer, keep the trail. Night, which memory touched only briefly has faded, is memory, and astonished calm remains, is too made of leaves and of nothing, all gone from that time beyond memories, but a blurred remembering. Sometimes it returns in the motionless night of a summer day, that fading astonishment. Through the empty window, the small boy watched the night on the hills, the cool, dark hills, astonished to find them massing together. A blurred and transparent stillness. Through leaves that fluttered in darkness rose hills, where the things of the day, the slopes, the trees, the vineyards, stood clearly defined and dead. And life was another thing, made of wind, of sky, of leaves, and of nothing. Sometimes it returns in the motionless calm of daylight, that memory of immersion in life, in astonished light. That sort of reminds me of Kefalon. Θέλω να ευχαριστήσω όλους
τους εξαιρετικούς επισκέπτες αυτής της βραδιάς και τους ομιλητές μας, οι οποίοι μέσα από τον τομέα του ο καθένας έδωσε το στίγμα. I don't have words to thank you. I want our kids and our community to be part of your beauty and of your offer. Because my words are very poor to express what I feel, I want just to give you a small flower. Just a reminder of this beautiful night. I thank you on behalf of the entire island. Basho, this is for you. But held the reins. In dream we meet in Greece. Pebble beach, slow waves upon us, the tide carrying kelp lapped to the shore, combing stones, in voiceless symphony, little night things drowning stars. I knew this could not be my first time here, and we too became distorted by collimating timelines. But I held your head, suffusing my face in the sockets of your dreams, so to speak, lodged in light, that source responsible for seeing, and your sylvan body entire turns like the wind, and lingers above the sea-cliff vastness of water I wander towards the horizon. Jasmine scent traces darkness and presents an end to the lives that have tried to complete me in waiting. The whispers we share upon cobble streets, the white moonlight we have seen skinned in marble, Byron's eye on stone, burning seraphic meant I need to take all evening. You breathe. It only takes a certain look, a golden one at that, to notice a series of silhouette you carved in scent. I sensed you were scarred. There was an unhealed pain there. I mean, when I grabbed you and saw that a scar had spread from field to forest in silence. Yes, a quiet dawn in the just born light. See how coffee becomes a fruit. This is how growth is in my memory. This is the journey of the garden. The wall calls us to it in ecology of other acts outside the coded order. A mysterious genesis punctures cool registration. There was indifference in you becoming the symphonic sound of my growth, or more likely, the what that fleets behind you, half heard, half seen at once, is me chasing you into this wall that makes the what echo for a safe circuit of listening to what you say. In the sudden alchemical kinds of light, cutting through the palm fronds, floundering with the diffused sun on the compact couch, psalms, legs, there is the smooth of your thigh I objectify in the moment, and your throaty what? You should have seen it. Legs and all, I wanted it so. The whole corpus of your life collated with cloud and secret and silver. The dog took a cinematic sweep across the concrete. Let's go get a pizza together. Now there are too many discrepancies of life to describe.